Hey folks, good afternoon. I'm Long Beach Mayor Rex Richardson. Thanks for joining us for our weekly live stream where we provide updates on our local homeless emergency response. Today, I'm once again joined by the Housing Authority Bureau Manager, Alison King, and she'll share with you some great news on our efforts to house people experiencing homelessness. But before we get to Alison, we didn't have a live stream last week, and I want to provide some updates on our progress over the past few weeks. We've done a lot of work since adopting the Homeless Emergency Proclamation, and we'll continue to accomplish our short, medium, and long-term goals laid out by our plan. But I want to take a moment and thank all of our community members who opened their hearts and generously donated 1,680 items from clothing to items for hygiene kits during our third monthly donation drive. If you couldn't make it to our most recent donation drive, we'll be hosting another one at the end of the month, and we'll have more details on that in the coming days. Next, we've been engaged in leadership development opportunities that will best position our city to advance our policy priorities at the regional and national level. Last month, I was appointed to serve as first vice chair of the Los Angeles County Affordable Housing Solutions Agency, or called La Casa. This agency was created to make housing more affordable, help people stay in their homes, and increase housing options for people experiencing homelessness. It's a regional organization focused on all of LA County, and by having leaders from across the county and a single CEO, it's accountable enough to cut through red tapes so we can do more than ever before. And as we take on this important mission to address the housing crisis in our region, we're determined to create meaningful change. Serving as first vice chair will allow us to play a key role in exploring opportunities to generate the resources that we need to meaningfully address housing insecurity impacting Long Beach residents. The city will also be able to exercise leadership by coordinating with our neighboring city partners to address our shared regional homeless challenges. Together, we'll work to generate more housing and services for our community. I also want to share news with you from over the weekend. I joined mayors from across America in Columbus, Ohio to discuss key issues impacting our communities, including homelessness and the rising cost of housing. And yesterday, I was appointed to the leadership on the advisory board of the United States Conference of Mayors. Together with other mayors, we'll work to advance solutions for housing, climate, and racial equity. These key steps will help position our city to learn, to lead, and to benefit from support from federal and regional partnerships. Now, you may have read in the health department's director's latest press telegram column on homelessness, the city is prioritizing mental health across the board, and more must be done. And that's why I'm happy to see our city team create new programs like our evening mental health hours that's been very well received and provided almost 50 therapy sessions to people experiencing homelessness since we launched the program weeks ago. Alison is here today to discuss new opportunities we have coming online to assist people with staying in their housing, which is critically important as we know that a majority of those people experiencing homelessness are doing so for the very first time ever. Alison, thanks for joining us. Again, could you share with us the good news that you have on our efforts to keep people in their homes? Thank you, Mr. Mayor. I'm glad to have the opportunity to talk about stability housing vouchers. We've recently received new stability housing vouchers, 79 of which have been granted to us from the U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD. The Housing Authority of Long Beach is one of only 8 continuum of care communities in California to receive stability housing vouchers. These vouchers will help us connect even more qualifying individuals experiencing or at risk of experiencing homelessness to permanent housing. Stability housing vouchers will be available to qualifying individuals through the Housing Authority. Stability housing vouchers are intended for people experiencing or at risk of homelessness, including survivors of domestic violence, dating violence, stalking, or human trafficking. So I'm happy to hear that we now have another tool in the toolbox, because you have a number of different types of vouchers, and this new stability housing voucher is a new tool. So do we have any other programs? Talk a little bit about what else we have to help keep folks housed. Yes, in addition to other rental assistance,
such as our emergency housing voucher, we have our housing choice voucher, and it is our largest program. I'm pleased to share that the city has reached maximum occupancy for its EHV program, and that we have committed all 582 qualifying voucher holders. The maximum number, which was available for funding in Long Beach based on what HUD provided to us. This is the first time the city has reached maximum lease up for this program since its inception in 2021. At the start of 2023, less than 400 people in possession of an EHV were actually leased with housing. As of June 2nd, 547 of the 582 EHVs were leased with permanent housing. And as of today, June 6th, we have committed 575 of those vouchers, putting us at 98.8% lease up with a national average utilization of only 76.6%. So we're very happy to report that today. Increasing the occupancy rate for the EHV program was one of the city's identified short-term goals that was established at the start of the local homelessness emergency proclamation on June 10th of 2023. In effort to increase housing connections, we conducted enhanced outreach to local housing providers to educate, engage, and encourage participation, which included the launch of an internal call center and hosting of several community information sessions and roundtables. So I just want to raise that up because that's an incredible accomplishment. I remember when we were having difficulty with lease up, and we've never had 100% lease up. We're leading when the national average is around 75%. And so reaching maximum occupancy in this program is tremendous progress. Wouldn't have been possible without the declaration of local emergency, dedicated staff, and focus. And now that we've reached the maximum, we need to go out and advocate on the national level to receive even more vouchers because we're good at deploying the vouchers now. So what else can be done for those individuals that we have with other types of vouchers who are still holding on to a voucher? So it is an industry practice that we have to issue more vouchers than can be used. Some persons will, unfortunately, due to many factors, never be able to utilize the voucher in our jurisdiction. So overissuance is what we have to do to really get there. For those persons who are still holding vouchers, they will be referred over to the Stability Housing Voucher Program for assistance through that door, as well as other opportunities that we will connect them to with our Homeless Services Bureau, which is our multi-service center. Now that the 582 vouchers are used, if anyone else has a voucher in hand, they can still actively look for housing after connecting with the housing authority to be redirected. Mm-hmm. So if you're holding on to a voucher, keep working with us. We'll figure it out. We'll get you there. And I know there's 346 or so emergency housing vouchers that are people who are waiting to be connected with housing, right? Yes. So, okay, great. So one other thing I wanted to ask you while I have you here. So we've done a number of roundtables and workshops with property owners. And we just had one, maybe a week ago? We just had another one. Mm-hmm. So was that helpful? What feedback do you receive? Well, I want to personally thank you, Mr. Mayor, because ever since you were vice mayor and served as commissioner of our Board of Commissioners for the Housing Authority, you have instituted many efforts to outreach to housing providers, and this was one of 3 that we have had in the last 12 months, and they have gotten progressively better attended, with better outcomes. As a result, we have been connected to probably approximately 40 additional listings, with many more that we are still working to get into our system and out to our voucher holders as they become available. And of course, housing is always a factor of what is available at the time. And so there are also owners who attended who did not have available units who have committed to working with us in the future. So thank you.
Yeah, no, it was a great meeting. This was the second one since we declared the emergency. Yes. And it seemed really helpful. I mean, I got a lot of questions. We were able to ask a lot of questions, but most importantly, I'm glad that it led to leads. So Alison, thank you so much for your leadership and for coming here today and sharing this great news on our emergency housing voucher and housing stability voucher programs. As a reminder, if you want to get connected to housing vouchers, that work happens through our housing authority. We're great in the fact that Long Beach, it's great that we have our own local housing authority. Many cities do not have that. It is an asset, an incredible tool in this fight to end homelessness or to reduce homelessness in our communities. To contact the housing authority, you can call 562-570-6985 for more information. So thanks so much for joining us. Now we'll proceed with interpretation in Spanish and in Khmer. Buenos días, gracias por unirse a nosotros para nuestra grabación en vivo semanal donde proporcionamos actualizaciones sobre nuestro programa de emergencia para las personas sin hogar. Hoy, el alcalde de Long Beach, Rex Richardson, se unió a la directora de la oficina de la Autoridad de Vivienda, Alison King, quien compartió algunas buenas noticias sobre nuestros esfuerzos para albergar a las personas sin hogar. Como habrán leído a nuestra directora del Departamento de Salud en la última columna del Press Telegram sobre la situación de las personas sin hogar, la ciudad está dando prioridad a la salud mental en todos los ámbitos y debemos hacer más. Es por eso que estoy tan feliz de ver a nuestro equipo de la ciudad crear nuevos programas, tales como el programa de las horas de salud mental por la noche, que fue muy bien recibido y proporcionó 44 sesiones de terapia a la gente desde el lanzamiento del programa el 26 de mayo. Como sabemos, por nuestro más reciente recuento de personas sin hogar, la gente está teniendo dificultades tanto para encontrar como para mantener la vivienda. Alison está aquí hoy para conversar sobre las nuevas oportunidades que tenemos en línea para ayudar a la gente a quedarse en sus viviendas, lo que es de suma importancia, ya que sabemos que la mayoría de las personas que experimentan la falta de hogar, eso les está pasando por primera vez en su vida. Recientemente hemos recibido 79 cupones de estabilidad de la vivienda del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD. Estos cupones nos ayudarán a comunicarnos con más personas que cumplen con los requisitos para obtener una vivienda permanente, ya sea porque están sin hogar o porque están en riesgo de quedarse sin hogar. Los cupones de estabilidad para la vivienda estarán a disposición de las personas que cumplan con los requisitos a través del Departamento de Autoridad de la Vivienda. Los cupones de estabilidad para la vivienda están destinados a personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar, incluidos los sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en la pareja, acoso o trata o tráfico de personas. Esto se suma a otros tipos de ayudas, tales como la ayuda para pagar el alquiler o como nuestros programas de cupones de vivienda de emergencia EHV y los cupones del programa de elección de vivienda. Me complace informarles que la ciudad ha alcanzado el máximo de ocupación para su programa de cupones de vivienda para emergencia. Hemos comprometido todos los 582 titulares de cupones que cumplen con los requisitos, el número máximo disponible para la financiación en Long Beach para la vivienda a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Esta es la primera vez que la ciudad ha alcanzado el máximo de arrendamiento en su programa de cupones de vivienda de emergencia desde 2020. A principios de 2023, a menos de 400 personas en pose de cupones de emergencia para la vivienda se le arrendó una vivienda. A partir del 2 de junio, 543 de los 582 poseedores de cupones alquilaron una vivienda permanente
con la cantidad restante comprometida con la vivienda a la espera de ser procesado para su finalización este viernes. Nuestra utilización del 100% en los próximos días está por delante de la media nacional del 76.7%. Ahora que el máximo de 582 cupones se usaron, si alguien más tiene un cupón en la mano y todavía están buscando activamente una vivienda, la autoridad de vivienda trabajará con ellos en soluciones alternativas, tales como otros tipos de cupones disponibles y otras unidades de vivienda accesible ofrecidas en línea. Actualmente, hay 351 titulares de cupones en la ciudad a la espera de ser conectados con la vivienda. Hay más información sobre HACLB. Está disponible en longbeach.gov/HACLB. Como recordatorio, si desea tener cupones para la vivienda, este trabajo se hace a través de la Autoridad de la Vivienda. Puede llamar al 562-570-6985 para obtener información. Hemos hecho mucho trabajo desde la adopción de la proclamación de emergencia y vamos a seguir logrando nuestros objetivos a corto, mediano y a largo plazo establecidos por el personal de la ciudad. Si no pudo asistir nuestra última campaña de donaciones, organizaremos otra a finales de mes. Tendremos más detalles al respecto en los próximos días. Gracias por acompañarnos. បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ការផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងដែលយើងផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នេះបងប្អូនបានជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗនិងចុងក្រោយអំពីការងារឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបន្ទាន់នៃភាពអនាថានៃទីក្រុងឡុងប៊ីចរបស់យើងថ្ងៃនេះអភិបាលក្រុងឡុងប៊ីចលោក Rex Richardson មានភ្ញៀវជាវាគ្មិនម្នាក់គឺអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យអាជ្ញាធរលំនៅឋានអ្នកស្រី Alison King អ្នកស្រីនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានល្អៗមួយចំនួនអំពីកិច្ចការរបស់យើងនៅក្នុងការជួយរកផ្ទះសម្បែងជូនបងប្អូនអនាថារបស់យើងដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានអានសារព័ត៌មាន Press Telegram រួចមកហើយអំពីអត្ថបទមួយស្ដីពីភាពអនាថាដែលដកស្រង់ប្រសាសន៍នាយិកានាយកដ្ឋានសុខាភិបាលដោយមកចុះផ្សាយដែលអត្ថបទនោះមានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណុចអាទិភាពដែលសាលាក្រុងឡុងប៊ិចប្រកាន់យកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅគ្រប់វិស័យនិងមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវបន្តធ្វើបាទចំណុចនេះឯងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយរីករាយបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំឃើញក្រុមការងាររបស់សាលាក្រុងរបស់យើងបង្កើតកម្មវិធីថ្មីៗដូចជាកម្មវិធីម៉ោងសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនៅពេលយប់ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនិងបានផ្ដល់វគ្គព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តចំនួន44វគ្គជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទើបតែបង្កើតកម្មវិធីជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនេះពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាតែប៉ុណ្ណោះដោយដែលយើងបានដឹងអំពីការរាប់ចំនួនជនអនាថានាពេលថ្មីនេះមកគឺមានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនកំពុងតែប្រវេប្រវារកមើលផ្ទះសម្បែងដើម្បីបានស្នាក់នៅនិងបន្តរក្សាវាឲ្យបានយូរអង្វែងតទៅទៀតអ្នកស្រី Alison មានវត្តមាននៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីឱកាសថ្មីដែលយើងមានផ្ដល់ជូនតាមរយៈអនឡាញដើម្បីជូនបងប្អូនគឺជួយពួកគាត់ឲ្យមានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅសមរម្យការដែលមានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅសមរម្យនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតមួយព្រោះយើងដឹងហើយថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនលើសលប់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាគឺទើបតែធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះជាលើកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះបាទថ្មីនេះយើងបានទទួលសញ្ញាប័ណ្ណធានាផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន79ប័ណ្ណពីនាយកដ្ឋានលំនៅឋាននិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប័ណ្ណទាំងនេះនឹងជួយផ្សារភ្ជាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថានិងបងប្អូនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការរអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាឲ្យពួកគាត់មានឱកាសបានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតបាទប័ណ្ណធានាផ្ដល់ជូនលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះនឹងមានចែកជូនដល់បងប្អូនយើងដែលត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានលំនៅឋានទាំងនេះតាមរយៈអាជ្ញាធរលំនៅឋានបាទប័ណ្ណធានាផ្ដល់ជូនលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍នេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនសម្រាប់តែបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាឬក៏បងប្អូនដែលប្រឈមនឹងការរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពអនាថានេះដោយរួមមានបងប្អូនដែលរួចផុតពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនដែលរងអំពើហិង្សានៅក្នុងសម្ព័ន្ធជាគូសង្សារបងប្អូនដែលរងការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្ស
បាទបានទាំងនេះគឺជាការខិតខំបន្ថែមទៀតរបស់យើងបន្ថែមលើជំនួយនៅក្នុងការជួយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលផ្សេងៗទៀតដូចជាប័ណ្ណធានាផ្ដល់លំនៅឋាននៅក្នុងគ្រាអាសន្ននិងកម្មវិធីផ្ដល់ប័ណ្ណធានាលំនៅឋានទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំមានសោមនស្សដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសាលាក្រុងឡុងប៊ិចរបស់យើងបានឈានដល់ចំណុចអតិបរមាគឺការប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញទំហឹងនៃប័ណ្ណធានាលំនៅឋាននៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៃកម្មវិធីផ្ដល់ប័ណ្ណនេះទៅហើយយើងបានឆ្លើយតបនឹងរកលំនៅឋានជូនបងប្អូនរបស់យើងចំនួន582នាក់ដែលបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានពីកម្មវិធីផ្ដល់ប័ណ្ណធានាផ្ដល់លំនៅឋានទាំងនេះចំនួននេះគឺជាតួលេខអតិបរមាឬក៏ខ្ពស់បំផុតនៃការប្រើប្រាស់អស់ពីលទ្ធភាពនៃសញ្ញាប័ណ្ណធានាផ្ដល់លំនៅឋានដែលផ្ដល់ជូននៅមូលនិធិរបស់នាយកដ្ឋានលំនៅឋាននិងអភិវឌ្ឍទីក្រុងឡុងប៊ិចបងប្អូនទាំងនេះបានទទួលលំនៅឋានរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយបាទនេះគឺជាលើកដំបូងដែលសាលាក្រុងឡុងប៊ិចបានផ្ដល់ឬក៏ឈានដល់កម្រិតអតិបរមាឬក៏កម្រិតពេញទំហឹងមួយនៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណធានាផ្ដល់លំនៅឋានរបស់វិធីឬក៏កម្មវិធីផ្ដល់ប័ណ្ណធានាលំនៅឋានរបស់ក្រុងដែលសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពីមានកម្មវិធីនេះនៅឆ្នាំ2021នោះមកនៅដើមឆ្នាំ2023នេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួន400នាក់ដែលបានប័ណ្ណធានាគឺក៏ទទួលប័ណ្ណធានាលំនៅឋានសម្រាប់គ្រាអាសន្នដែលបងប្អូនទាំងនេះសុទ្ធតែបានទទួលផ្ទះជួលស្នាក់នៅសមរម្យរួចទៅហើយគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមានបងប្អូនយើងចំនួន543នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានប័ណ្ណធានាលំនៅឋានក្នុងគ្រាអាសន្នចំនួន582នាក់គឺពួកគាត់បានទទួលផ្ទះស្នាក់នៅដែលគេជួលឲ្យស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បាទបងប្អូនដែលមានប័ណ្ណទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលផ្ទះស្នាក់នៅក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំណើរការដើម្បីទទួលបានផ្ទះស្នាក់នៅដែលយើងសន្យាថាយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនឹងបានគ្រប់គ្នាហើយនៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃខាងមុខនេះការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណធានាលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍នឹងឈានទៅដល់ 100% ដែលអត្រានេះគឺឈានលើសអត្រាផ្ដល់លំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍ថ្នាក់ជាតិទៅទៀតដែលជាមធ្យមនៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិគឺមានតែ 76.7% តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវដោយសារតែមានប័ណ្ណធានាលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍សរុប582នាក់សុទ្ធតែទទួលបានលំនៅឋានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍គ្រប់គ្នាអស់ទៅហើយយើងឃើញថាបងប្អូនណាដែលមានប័ណ្ណនៅក្នុងដៃនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានលំនៅឋានស្នាក់នៅឡើយហើយកំពុងតែរកមើលកន្លែងស្នាក់នៅខាងអាជ្ញាធរលំនៅឋាននឹងចុះធ្វើការជាមួយពួកបងប្អូនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗទៀតជូនពួកគាត់ដូចជាការផ្ដល់ប័ណ្ណធានាលំនៅឋានដែលមានស្រាប់និងការផ្ដល់ផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យតាមលទ្ធភាពដែលនឹងមានប្រកាសជូនតាមអនឡាញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានបងប្អូនមួយចំនួនគឺមានដល់ទៅ351នាក់ដែលមានការប័ណ្ណធានាលំនៅឋាននៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅទីក្រុងយើងដែលពួកគាត់កំពុងតែរងចាំការណែនាំឬដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការទទួលបានសេវាលំនៅឋានទាំងនេះបាទបងប្អូនចង់ជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអាជ្ញាធរលំនៅឋានរបស់ទីក្រុងឡុងប៊ិចសូមបងប្អូនចូលមើលគេហទំព័រនេះគឺ longbeach.gov/HACLB យើងខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនថាបើបងប្អូនចង់ទទួលបានប័ណ្ណធានាលំនៅឋានណាមួយសូមបងប្អូនទៅតាក់ទងខាងអាជ្ញាធរលំនៅឋានព្រោះកិច្ចការនេះគឺជាការងារចាត់ចែងរបស់ពួកគាត់បើបងប្អូនអាចទូរស័ព្ទទៅលេខនេះក៏បានដែរគឺ562 570 6985ដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែមបើជារួមគឺយើងបានបំពេញកិច្ចការច្រើនសន្ធឹកណាស់មកហើយតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសអាសន្នរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡុងប៊ិចដែលដាក់ភាពអនាថាគឺជារឿងបន្ទាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយនោះហើយយើងនឹងបន្តខិតខំដើម្បីសម្រេចគោលដៅរយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងរយៈពេលវែងរបស់យើងដោយដែលបានដាក់ចេញដោយមន្ត្រីសាលាក្រុងនោះនៅពេលខាងមុខឲ្យខាងតែបានបាទចំពោះបងប្អូនសប្បុរសជនដែលមិនទាន់បានបរិច្ចាគជួយដល់បងប្អូនអនាថារបស់យើងនឹងរៀបចំពិធីទទួលរបស់បរិច្ចាគនេះមួយទៀតនៅចុងខែនេះហើយយើងនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតចំពោះរឿងនេះនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា